ड्युअल हे आहा पॅसेंजर आहा फाटल्यान सुद्दां ताका सुद्दां हेल्मेट कंपल्सरी काय करतले सो तेजेर डिस्कशन जालें. एक्चुअली एक सांगता तुका आमगे रोड एक्सिडेंट भरपूर जातात देखून आमी क्रायम इंचारले ऑल्सो एक्सिडेंट्स. तो प्रश्न येयल तेन्ना आम स्टॅटिस्टिक्स पळयले क्रायम वाडटा म्हूण आनी एक्सिडेंट्सूय वाडटा आनी चड कोण टू व्हिलराचेर फाटल्यान बसून आहा ताका मार चड लागता कित्याक कोण गाडी चलयता तो हँडल बार दोत्ता सो केन्ना पडले जाल्यार तो सामको पडटा पूण एटलीस्ट तो उडोन वयता सो दॅट्स वाय तेगे इंजरी आनी तकले मार लागल्यार तूं जाणा मागीर कितें जाता. सो हांवें पळयलां लास्ट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले एक्सिडेंट जाले ऑफ टू व्हिलर्स तरणाटे. सो वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू बी इन अ वेजिटेटीव स्टेट or in this thing in a coma. So that is why it is compulsory. कायदा हाडलो तेन्ना 1989 it was already compulsory. Motor Vehicles Act 1989 it was already compulsory in the section. आमी enforce कोन्न नाहलो थिंगा. We were not enforcing even for the main rider and सगळे वयताले happy go lucky. Then they started saying all right put it. Then you know also there is a little history. पारीकारान तेन्ना CM आहलो तेन्ना तेणे हें हाडलोलें एक सर्क्युलर हाडलोलो that if you are going at 40 kilometers per hour on the highway you don't require a helmet and if you are driving in village you don't require helmet. This was a joke. So there were some law students who were with me, so I helped them to get the petition drafted and filed and they won it because the government finally withdrew that circular. Bombay High Court struck it down. मुगे म्हणणें कितें तूं 40 वयता फाटल्यान 60 रेल जाल्या तुगे 60 + 40 तुगे तूं 100 एटलीस्ट 80 वयतलो इनर्शिया गेल्या पासून तूं एटलीस्ट इन 80 यू आर फ्लायंग एट 80 देन यू वील हॅव बीग प्रॉब्लम्स नॉट ओनली यू इवन द पिलियन रायडर. सो दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकंड सुप्रीम कोर्टान 7 ऑक्टोबर 2025 एक जजमेंट पास केला इन दीस मॅटर ऑफ रोड एक्सिडेंट थ्रू आउट द कंट्री आनी थिंगाय सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिला सगळे authorities including the police to enforce this helmet rule for both the riders. It is not something which is decision of the government, it is something which the government has to implement. आणि हांवें म्हणलां आमी बॉर्डर पासून कितले फाटी बॉर्डराक गेले आसतले बॉर्डरा पळय तूं बॉर्डर क्रॉसींग जाता तेन्ना ते कोण येतात ते दोनी हेल्मेट घालून येतात पूण गोंय येतात तेन्ना फाटल्या आहा तो पयलो काडटा मागीर बिचेर पावले जाल्यार तो दुसरोय काडटा हेल्मेट आनी मागीर ते सगळे स्टंट्स करतात. ते आतां स्टंट्स बंद जातले दोनी हेल्मेट घालत जाल्यार कितको हें रिकॉर्डिंग रिवर्स सिटींग आनी विडियो काडले ते आनी रील आनी कांय जाचना मागीर सगळे कायद्यांनी बसतले आनी आमगे एक्सिडंटूय लेस जातले. सो फायन कशी कितें आसतली समज फाटल्यान घालूंक ना बीन जाल्यार ते फायन आसा इट इज एक स्टॅट्युटरी फायन टेबल आहा ते सो तेकाय फायन आसतले. तर तुमी फ्लोर ऑफ द हावस स्टुडंट सुसायड इशू कन्सर्न रेज केल्ल्या ताजेर तुमकां कितें एश्युरन्स बा मेळ्ळें आहा सर? हय CMान सांगलां चोय एक तुमकां खबर आसूंक जाय की आतां सुसायड केसीस इज नॉट ओनली इन एडल्ट्स. सुसायड केसीस आर स्टार्टेड कमींग ऑल्सो इन स्कूल स्टुडंट्स इन कॉलेजीस एंड इन हायर एड्युकेशन. द प्रेशर आसता फॅमिली प्रॉब्लम्स को पियर्स आहात ते कोण क्लासमेट कोण आसात ते फ्रेंड्स आहात ते ऑर युअर कलिग्स कोण आहा जाल्यार थिंग प्रेशर आसा थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी पयशे नाय भुरग्यां कडेन पूण तांकां धाडला हें शिकपाक. सो दॅट कायंड ऑफ अ थिंग ऑर दे कांट कोप अप वीथ द स्टडी द स्ट्रेस लेवल्स आर टू हाय तांकां बेश्टो धाडला कित्याक पयशे आहा देखून एक इन्स्टिट्यूटान घायला आवय बापूची फूश आहा ते थर्ड पार्टी भुरग्यांचें करूंक सोदतात कित्याक तेको जालें ना तें आमकां पयशे आहा ते भुरग्याक दिया तेको जाता जायना तें पळयनात ते धाडटात ताका आनी ते उमेदीन आसतात ते बाबा आमचो दोतोर जातलो आमचो इंजिनियर जातलो पूण मागीर हे सायडीन प्रेशर जावन हे भाशेन सुसायड जाता. देर इज ऑल्सो अ लिटल रिलेटेड केस आमचे बिट्स पिलानाचे म्हणलें तें ड्रग रिलेटेड कित्याक दो इट वॉज एट द गेट they say within 1 kilometer, but it was virtually at the gate of Bits Pilani where the delivery was to be made of the drugs. So if the police can tell us directly that how did they get the information, how did they intercept, where was it going, they knew all this. And that's why they laid the trap and they got it. Before allowing it to enter the premises, they got it before the entry, which means where it was going they knew. And they cornered and caught that fellow. Now these are matters. Also, why they're taking drugs is also with drugs you can commit suicide, you can get yourself into drug to become an addict because of these mental health issues.
there is a national mental health policy which is for working place, for everybody, it is for government servants, everyone, and special emphasis on educational institutions. तो हांवें सरकाराक हांवें सीएमाक म्हणलां तें आसा पॉलिसी बरी आसा, हांवें वाचलां आनी हांवें म्हणलां तें कित्याक तुमी इम्प्लिमेंट करनात, कित्याक आतां इस्कुलाचे भुरगे पासून सुसायड करतात आनी वी डोंट वांट एनीवन टू डाय. फायनली इट्स गोइंग टू बी अ लॉस नॉट जस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, रिलेशन, नेबर्स, बट इवन अ फॅमिली लूजेस अ पर्सन इन द हाऊस and it's a tragedy. So, and I am happy that the government gave an assurance that we will do. But I only hope it's not about the assurance or the assurance दिता आश्वासन दिता आमी आश्वासन रावन मागीर कांय जायना. I want a positive action. We will follow it up to ensure that these things are taken to a logical conclusion. And I explained also, counsellors, you can't have these counsellors. Now, CM took something आयकलां कित म्हणलां, every 2 days in one institution. You can't wait every 2 days in one institution. We will take it up when there's a more time for debate on it. Because when a person is facing a crisis, when a person is having a mental issue, when a person is under stress, you can't say wait for Friday, he will come back on Friday, counselor will come. The person must be available throughout. I'm not saying 24/7, but throughout. When you are in the class, when you are in the institution, the counselor should be there and available. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.